Hi everyone, I'm going to continue the series of the Yalkut Yosef. We're in the middle of Siman 273 at the moment. We're talking all about Kiddush at the location of a meal. What do we do over here? And making fantastic progress at the moment. We are now on Halacha Yud Bet at the moment. If you guys are all following, big shout out to all of you. Remember, smash the like button. Wherever you're watching from, please subscribe if you're not subscribed already. There's videos on everything, pretty much. Just, once again, Lilu Nishmat, Rabbi Leo D's wife, Leah, and his two daughters that were murdered during Pesach 2023. Let's go get this underway at the moment. We're in Halacha Yud Bet at the moment. Okay, let's start. הנוהגים לבקר אחר תפילת שבת שחרית בבית החתן או בבית אבי הבן, ואחד מקדש על כוס יין ושותה רביעית יין מכוס הקידוש, או שתואם כזית עוגה, בשעה יחידי הקהל אינו מדקדמים בכך, אלא כיוון שכיוונו לצאת ידי חובת קידוש בשמיעתם, נוהגים לטעום שם פירות ומגדנות ושותים שיחה ובירה וכיוצא בזה. ודעתם לחזור ולקדש אחר כך כשיולכו לביתם להוציא את בני ביתם ידי חובת קידוש. יש אומרים שאינו נכון לעשות כן, שכיוון שאין זה קידוש במקום סעודה לגבי השומעים מיחידי הקהל, הרי הם אוכלים ושותים בלי קידוש. Okay, so friends, what's going on here? It's customary for a family celebrating a recent wedding or naturally a birth of a child, naturally to host a kiddush inside the synagogue or at their home after the morning prayers, after shacharit, naturally, where one person recites kiddush and drinks a revi'it of wine, or he eats a kazayit of cake. But the others attending do not necessarily make sure to do the same. They're coming and listening over here. You see this whole time. They listen to the kiddush in order to be allowed to partake of the snack served, but they intend to only sample the fruits or vegetables served and have a drink. And they intend to recite Kiddush again at home for their families before eating the Shabbat meal over here. So it's a very, very interesting. So, V'yesh matirim over here. U'mekayimim aminhag. Va'af al pi she'achede ledaber Hashem. יחוש לעצמו שלא לטעום שם, אלא אם כן שותה בעצמו רביעית יין או אוכל כזית עוגה מחמשת המינים, לאחר שנתכוון לצאת ידי חובה הקידוש. מכל מקום אין למחות באלו שנוהגים להקל בדבר, אלא שלפחות נכון שיאכלו כזית פירות וברכו ברכה אחרונה, ודע שאילו ששותים שם חמה מדינה, שיחה או בירה וכיוצא בזה, אינו צריכים לברך על זה שהכל יהיה בדברו, כל שטעמו יין מכוס הקידוש וכמבואר לאל. Over here. Okay, I did a bracha already on this, so don't think I'm not saying a bracha. Okay. Some Rabbanim, some poskim pointed out that this is an incorrect practice over here. Since these people do not have any meal at the Kiddush, and therefore they do not fulfill the mitzvah of Kiddush there. It turns out, however, they are guilty of eating before Kiddush. Other poskim defended this practice. Anyone who's meticulous in his mitzvah observance should do one of the following: either properly fulfill the mitzvah of Kiddush at the celebration by drinking revi'it of wine or eating kazait of cake there, or not partake of anything at all. Nevertheless, no one may disparage those who practice leniently regarding this. Those who chose to be lenient should try to eat at least a kazayit of fruits or vegetables and recite the blessing or brain of shot afterwards. It is worthwhile to repeat here what we stated above in Halacha 23 of the previous chapter, that anyone who sips the wine of Kiddush does not recite the blessing of Shakon Yebed Bara over any beverage he may drink at that celebration over there. So this we learned in Halacha 23. Okay, so obviously naturally sipping the wine, you don't say over another beverage Shakon Yebed Bara at that stage in time. Now what's the din with that within regards to reciting for others? Okay, halacha now Yud Gimel over here. יכול אדם לקדש לאחרים שאינם יודעים לקדש, אף על פי שאינו אוכל עמהם, כיוון שהוא מקום סעודה להם. One may recite Kiddush for others who cannot recite it for themselves, even if one intends to eat nothing at the place, as long as the others eat there enough to fulfill the mitzvah Kiddush at the location of a meal. ויאמר כל שדה הקידוש כולל
ברכת בורא פרי הגפן. ואף שהם יודעים לברך ברכת הגפן, מכל מקום, כיוון שאינם יודעים לברך ברכת הקידוש, יברכו גם ברכת הגפן, ואם עדיין לא קידש ביתו, אינו חייב ליטום מכוס הקידוש הזה, אלא ייתן הכוס לשומעים, ואחר מהם ישתה ממנו לפחות רוב רביעית, בשעה יתאמו טעימה כלשהי לחיבוב מצווה. Even if others know how to recite the blessing of Borei Pri HaGefen for themselves, so one reciting the Kiddush itself on their behalf should recite the entire Kiddush, including that bracha itself. If the person reciting Kiddush has not yet fulfilled the mitzvah of Kiddush for himself and does not intend to do so now, he should not drink any of the wine of the Kiddush. He should give the cup to the others after he finishes reciting the Kiddush, instructing them that at least one of them should drink Melula Gmar of the wine. The others should simply taste the wine to display the affection of the mitzvah. If the person who recites Kiddush for the others has already fulfilled the mitzvah of Kiddush for himself previously, he may taste a bit of the wine along with them. Over here. ואף על פי שברכת היין בעלמא אין אחד יכול לברך על מנת שהשני ישתה. אם אין המברך עצמה שותה מיין, הוא הדין בכל ברכת הנהנין. מכל מקום, כאן שברכת בורא פרי הגפן, שבקידוש היא ברכת חובת לקידוש. דינה כדין ברכת הקידוש עצמה, שיכול לברך אף על פי שאינו יוצא ידי חובה. הואיל בכל ישראל ערבין זה לזה. מכל מקום טוב שישתה שם רביעית, ואם יצא קבע ידי חובת קידוש, רשאי לשתות אפילו פחות מרביעית. So it's interesting. Normally the halacha is that one person cannot recite a blessing over food for another person unless the person reciting the blessing will partake of that food as well. In this case, however, the blessing, the bracha of Borei Pri HaGefen, is not simply a blessing to allow one to drink wine. It also serves as a mitzvah of Kiddush over here. Here the blessing assumes the status of a blessing that is itself the mitzvah. One person may recite a blessing that is a mitzvah for someone else, since all Jewish people are responsible for all other Jews' mitzvah observance. It's recommended nonetheless that in this case the person who recites the Kiddush should drink a revi'at of wine over here. So that's very, very essential. Okay, friends, we are now on Halacha Yud Daled, reciting morning Kiddush for others. אף בקידוש של יום שאינו חובה מן התורה ואינו אלא ברכת בורא פרי הגפן בלבד, יכול לברך לאחרים אף על פי שאינו שותה מהיין. ומכל מקום יוצא טוב שישתה רביעית יין בקידוש של יום, ויחשב לו כקידוש במקום סעודה וכנזכה לאל. Okay. The above halacha applies to the daytime Kiddush as well. Even though the Kiddush, as far as halacha is concerned, consists entirely of the simple blessing of Borei Pri HaGefen, a person may recite the Kiddush for others without drinking any of the wine. It is best, however, that he tastes the wine if he has not yet fulfilled the mitzvah of Kiddush for himself, in which case he may not take a mere sip of the wine. It is best that he drinks the full revi'at of the wine. In this way he will fulfill the mitzvah of Kiddush at the location of the meal. Okay, halacha tet vav at the moment. Eating immediately after Kiddush. What's the practice? What's the code of conduct over here within regards to that? Tzarich le'achol b'makom ha'kiddush. Take up miyad la'achar ha'kiddush. ולא ישהה אפילו זמן קצר בין הקידוש לסעודה. ורק לצורך הסעודה עצמה מותר להפסיק. ומכל מקום בדיעבד, שעה ושעה בין הקידוש לסעודה, אין צריך לחזור ולקדש. ובפרט אם בשעה שקידש היה בדעתו לאכול מיד. ונשתהה בין הקידוש לסעודה אפילו לזמן מרובה. בדיעבד, אין צריך לחזור ולקדש. Okay, so it's saying one must begin the meal immediately after reciting Kiddush, without any delay. So you're doing it in your house, you're doing Kiddush, immediately, you've got to go quickly. Unless one engages in some activity necessary for the meal after reciting Kiddush. For this reason, for example, the first night of Pesach, we spend a long time reciting the Haggadah naturally, and relating the saga of the Exodus from Egypt naturally when we recite over the passages in the Magid section of the Haggadah. Naturally takes us a long time, and we should take a long time over it and engage the kids in questioning questions and answers and keep them busy and giving them prizes to bribe them. So okay, that's very very imperative that one does that. Okay.
אוקיי, מקום, בדיעבד שעה ושעה בין קידוש לסעודה, אין צריך לחזור ולקדש, ופרט אם בשעה שקידש היה בדעתו לאכול מיד, נשתהה בין הקידוש לסעודה, אפילו לזמן מרובה, בדיעבד אין צריך לחזור ולקדש. במה דברים אמורים? כשהיה בדעתו בשעת הקידוש לאכול לאלתר ונאנס שעה, אבל אם לא היה בדעתו לאכול לאלתר אלא לאחר זמן, אם שעה כדי שיעור עיכול 72 דקות, צריך לחזור ולקדש. ואם לא שעה כדי שיעור עיכול, אין צריך לחזור ולקדש. Okay, so think even when one has no legitimate reason for it, if one did spend a long time between Kiddush and beginning the meal, one need not recite Kiddush at a second time. If one intended to eat immediately after Kiddush, but then was delayed for some reason or other, one nevertheless has fulfilled the mitzvah of Kiddush regardless of the length of delay. Over here. If someone recited Kiddush with intention to delay eating until sometime later, then as long as he does actually begin eating within 72 minutes, he has fulfilled the mitzvah of Kiddush. If he does not eat until 72 minutes or more has passed at that point in time, then he must recite Kiddush again. Okay. מכל מקום, בליל פסח שיש מצווה לספר ביציאת מצרים ולקרוא את ההגדה ואין סועדים אלא לאחר זמן רב, אין כאן חשש הפסק כלל, וחשיב קידוש במקום סעודה שכל מה שעושים אחר קידוש דהיינו הטיבול הראשון וההגדה וההלל והכוס השני הוא בכלל מצוות היום וזכר ליציאת מצרים. Okay. 3 more short halachot and then we finish this section. Halacha ט"ז. We're talking about going outside. יש אומרים, שאם אחר הקידוש יצא לחוץ ואחר כך חזר למקומו, צריך לחזור ולקדש. ויש חולקים, ולכתחילה יש לי זה בזה מאוד. אבל בדיעבד לא יחזור לקדש. Some poskim rule that if someone recited Kiddush and then went outside before he ate anything, he must recite Kiddush again when he returns. Others rule that he does not need to recite it again. One should try to avoid getting into this situation, but if this happens, one should not recite Kiddush again. Over here. Outdoor kitchens, what's the din within regards to it? Okay. הטבח הנמצא בחצר הבית, ראוי שלא יצא מן הבית, אלא המטבח כדי להביא ממנו דבר מה בין הקידוש לסעודה. ומכל מקום המקלים בזה, בפרט בחג הסוכות, יש להם על מה שיסמכו. If the kitchen is outside the house, naturally, in the courtyard, it is recommended not to go out to the kitchen after Kiddush until after one eats a kazait or bread and fulfills the mitzvah of Kiddush to the location of meal. People who do go out to the Kiddush before eating anything have a basis on which to rely. This leniency is particularly pertinent during the Sukkot festival, since in most cases it is necessary to leave the Sukkah immediately after Kiddush in order to wash the hands of it. Halacha Yud Chet, the last halacha. Mi shekidesh v'achal, v'achal chilyato hiki kol ma she'achal v'shateh, yachsor v'yachal lachol הפחות כזית פת, כדי לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה. ואם אינו יכול לאכול, או שחושש ששוב יקיא כל מה שאכל, אין צריך לאכול. Okay. Not the most pleasant halacha, but we should learn it nevertheless. If someone recited Kiddush and ate, but then vomited everything he had eaten and drunk, then if he can, he should eat another kazayit or bread to fulfill the mitzvah of Kiddush in the location of a meal. If he feels too sick to eat anymore, or if he feels that if he eats again, it will cause him to vomit again, then he's not obligated to eat. So we're going to leave it here, guys. We're going to be on Siman 274 next installment.